welcome back to my channel. And today we're talking about something that might sound simple, but for most girls, it's one of the hardest parts of their lives. Guess what? Saying no. Especially if you're a girl living in the subcontinent or a rural area, you already know that saying no is not just a word, it's a statement that the world doesn't want to hear from a girl. So, where it all starts from? It starts from a very young age. Girls are told to be sabar wali, samajhdar and adjusting. It's not like ये बुरी बातें हैं. No, it's not. लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि ये चीज़ सिर्फ लड़कियों से कही जाती है, लड़कों से नहीं कही जाती. हम छोटी एज से लड़कियों को गुड गर्ल सिंड्रोम में ट्रैप कर रहे होते हैं. इफ़ दिस गर्ल्स से नो और स्टार्ट टॉकिंग अबाउट देयर राइट्स एंड ड्रीम्स, उनको चुप करा दिया जाता है ये कहकर कि लोग क्या कहेंगे, तुम लड़की हो, ज़्यादा बोलते हुए अच्छी नहीं लगती, थोड़ा सब्र कर लो, यही ज़िंदगी है. ये फ्रेजेस कह के लड़कियों को चुप करा दिया जाता है. एंड देन दोज गर्ल्स स्टार्ट्स बिलीविंग saying no means being rude, being disrespectful to others. But actually, that's the most cruel things parents do to their children, to their girls, to their dreams and hopes. The most hurtful thing is the unequal pressure girls save in their own homes. There's a silent rule in many rural areas that boys have freedom but girls have responsibilities. Boys can step out, eat, sleep, do whatever they want, and no one would question them because वो तो लड़के हैं. And girls, they're expected to cook, clean, serve everyone, and still they're told to smile. And if they ever say, I'm tired, I don't want to do this right now, they're immediately told, तुम लड़की हो, ये सब करना पड़ेगा, वो लड़के हैं, बाहर से आए हैं, थक गए होंगे. And then you're expected to serve them as well. It's not like ये गलत बात है, बात इक्वलिटी की है. So, in a society where boys are encouraged to dream and girls are expected to adjust and endure, is this not injustice? Does this not boil your blood because it boils my blood? And my heart goes out for all those girls who bury their dreams just because it's not allowed, just because log kya kahenge. It's time we need to break this cycle. It's time we need to shut all those mouths. It's time. If you're conditioned into thinking like this, now you have to break this pattern. You need to understand this first. In the process of being a achhi beti, achhi bahu, achhi whatever, you don't have to lose yourself. And saying no is not mean and rude. It's brave. And when you start saying no, it means you're aware of your worth. It means you can be respectful and still have limits. It means you can care for your family but still choose yourself sometimes. Now you need to learn how to say no without feeling guilty. You don't need to apologize all the time or make detailed excuses for your mental peace. Start taking small steps. Start saying no to things that make you uncomfortable. Start saying no time to time when you're exhausted. And in all this process of learning how to say no and take a stand for yourself, you need that one supportive friend. It could be a friend, a cousin, a teacher, anybody. But you need that one person with you. A person who understands you or maybe take a stand for you, You need that one person. Now this is your job to find that person. And I guess, this is the most important thing. You always need that one person with you. You need friends. You have to find those people yourself. अपने आस पास देखें, ढूंढें कौन है वो जो जिससे आपकी सोच मिलती है या आपको सपोर्ट करता है. That one supportive friend could be your sibling as well, your sisters, your brothers, anybody. Now there's a funny story. I was that person for my siblings, for my sisters. I was that person. जब उनसे कोई बात नहीं हो पाती थी या वो अपनी कोई बात कन्वे नहीं कर पा रही होती थी मेरे पेरेंट्स को, हमारे पेरेंट्स को, तो वो मुझे बता कर मुझे आगे भेज देते थे कि यार हमसे नहीं हो पा रहा है, आप बात कर लो. एंड फनीस्ट थिंग इज़ कि किसी तरह से मैं मना भी लेती थी. तो यू नीड, अगर आपसे खुद नहीं हो पा रहा है तो आपको शायद किसी ऐसे दोस्त की या आपके बहन भाइयों की आपको ज़रूरत है जो आपके लिए एटलीस्ट बात कर सकें. रिश्ते, दोस्ती, इसी का नाम है. एंड रिमेंबर दिस वन थिंग, इफ समवन इज गेटिंग एंग्री एट योर नो, they were the one who benefited the most from your silence. ये वही लोग हैं जिन्होंने आपकी खामोशी का सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाया है.
آپ نے اپنے آپ کو پہچاننا ہے سب سے پہلے. ہم خود نہیں دیکھ پاتے کہ ہمارے اندر کیا خوبیاں ہیں, کیا خامیاں ہیں, لیکن لوگ سب سے پہلے دیکھتے ہیں. اور جب وہ دیکھ لیتے ہیں چیز کہ آپ میں اگر کوئی خوبی ہے یا آپ اچھی طرح سے کر سکتے ہو, تو وہ آپ کا اس چیز میں استعمال بھی کرتے ہیں, آپ کا فائدہ اٹھاتے ہیں. تو آپ نے کیا کرنا ہے, سیلف اویئر ہونا ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے اندر کیا خوبیاں ہیں, کیا خامیاں ہیں. اپنے آپ کو کریکٹ کریں سب سے پہلے. بے شک لوگوں کے کام آئے, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ کسی کے کام آنا چھوڑ دیں, لیکن کسی کو بھی بلا وجہ اپنا فائدہ نہیں اٹھانے دیں. یو ہیو ٹو ٹیک اے اسٹینڈ فار یور سیلف. اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کریں کہ اپنے لیے اسٹینڈ لینے کی کوشش کریں, اپنے لیے نہ کھانے کی کوشش کریں. ٹو آل دی گرلز واچنگ دس, اسپیشلی فرام اے اسمال ٹاؤن اور رورل ایریاز, یور وائس میٹرز. آپ اتنی کیپیبل ہیں اور اتنی ٹیلنٹڈ ہیں, لیکن صرف سیلف ڈاؤٹ میں اور لوگوں کی باتوں میں آ کے پیچھے رہ جانے سے کوئی فائدہ نہیں. تو ایک بار چھوڑ دیں سب کیا کہہ رہے ہیں, کیا سوچ رہے ہیں. دس از نن آف یور بزنس. جو کہتا ہے کہنے دو, جو سوچتا ہے سوچنے دو. بس ایک بار اپنے لیے اسٹینڈ لینے کی کوشش کرو. ایک بار اتنی ہمت پیدا کرو, اتنی بریو ہو جاؤ, اپنے لیے کچھ کرنے کی کوشش کرو. آپ کو دیکھ کر, شاید آپ کو دیکھ کر کوئی اور لڑکی اس میں بھی ہمت آئے, اس میں بھی آئے کہ وہ اپنے لیے اسٹینڈ لے, اپنے لیے کوئی کام کر سکے. شاید آپ کے اسٹیپ لینے سے آپ کے بہن بھائیوں کے لیے, آپ کی بہنوں کے لیے ایک راستہ کریٹ ہو جائے. تو اسٹارٹ ٹیکنگ اے اسٹیپ فار یور سیلف, اسٹارٹ اسٹینڈنگ اپ فار یور سیلف. واٹ آر یو ویٹنگ فار؟ مچ لو, میں روز.